La salle des revendications était le lieu de rassemblement des indésirables. Des louves trop brisées, trop imparfaites, trop maudites pour trouver un partenaire par les voies légitimes. Et tandis que Nerissa se tenait parmi elles, elle savait qu'elle était la plus indésirable de toutes. Elle portait une lourde cape, malgré la chaleur de la salle bondée, le tissu dissimulant ce qui se cachait dessous. Pas son visage. Son visage n'avait rien d'anormal. C'était la marque sur son dos qu'elle ne pouvait jamais laisser voir. La marque, le symbole de sa honte, la preuve qu'elle était moins que rien, une sang pure, née sans loup. Dans un monde où les loups définissaient la valeur, elle n'en avait aucune. Les alphas rôdaient dans la salle, examinant les femmes non réclamées, comme des marchands inspectant des marchandises abîmées. Un à un, ils passèrent devant Nerissa sans un regard. Pourquoi l'aurait-il regardée? Ils ne pouvaient pas sentir de loup en elle. Pour eux, elle était invisible, vide, sans valeur. Son père se tenait au bord de la salle, observant avec une froide satisfaction. Si personne ne la réclamait aujourd'hui, il pourrait enfin s'en débarrasser, la vendre au camp de travail. Qu'il se lave les mains de sa plus grande honte. Soudain, les portes s'ouvrirent brusquement. Qu'elle donne, le roi Alpha de Valdo, fit irruption dans le hall tel un ouragan incarné. La puissance qui émanait de lui était telle que chaque loup présent inclina instinctivement la tête. Il était terrifiant. Cheveux noirs, yeux couleur de mercure liquide, un visage sculpté dans les ombres et le clair de lune. Et il marchait droit vers elle. Les autres alphas s'écartèrent sur son passage. Les femmes retinrent leur souffle, et le pouls de Nerissa s'arrêta net lorsqu'il s'immobilisa devant elle. Son regard intense se fixa sur elle avec une telle force qu'elle en eut les jambes flageolantes. Puis, d'une voix si basse qu'elle seule pouvait l'entendre, le roi Alpha de Valdo murmura 3 mots qui allaient tout changer. « Je t'ai trouvé ». Aucun des deux ne comprenait encore le prix que ces mots leur coûteraient. Le hall des revendications de Tin se dressait depuis 300 ans. Ses plafonds voûtés et ses piliers de pierre avaient été témoins d'innombrables unions, d'innombrables pactes conclus entre des loups désespérés et ceux qui étaient prêts à prendre ce que les autres avaient rejeté. Ce soir-là, 47 femmes se tenaient sur l'estrade. Nerissa était la 48e. La tête baissée, elle serrait son manteau contre ses épaules, malgré la chaleur étouffante de la foule. La sueur ruisselait le long de son échine, dessinant les contours de la marque qu'elle portait depuis l'enfance. La marque que son père avait gravée sur sa chair le jour où il l'avait jugée sans valeur. Un cercle barré d'un trait, le symbole du sang nul. Mais c'était plus qu'une simple marque. C'était un sceau, un lien magique qui emprisonnait le pouvoir qui sommeillait en elle, l'enfermant si complètement qu'elle-même en avait oublié l'existence. Autour d'elle, les autres femmes s'agitaient nerveusement. Certaines pleuraient en silence, d'autres gardaient le menton haut, s'accrochant à ce qui leur restait de dignité. Une femme, enceinte jusqu'aux dents et visiblement abandonnée, fixait le vide d'un regard vide. « Au moins, elles ont des loups », pensa Nerissa avec amertume. « Au moins, elles ont quelque chose à offrir. » La voix monocorde du commissaire-priseur résonna dans la salle, énumérant lignées et qualités avec une indifférence calculée. Numéro 32, fille de la meute de la crête ouest. Fort potentiel de reproduction. Légère cicatrice à l'épaule gauche. Offres initiales. Nerissa observait les alphas tourner autour de l'estrade. Marchands, petits seigneurs, veufs vieillissants, en quête d'une seconde ou troisième épouse. Aucun ne cherchait l'amour. Ils cherchaient des servantes, des poulinières, des corps chauds pour remplir des lits froids. Et aucun ne lui jetait un regard. Elle sentait leur sens glisser sur elle comme l'eau autour d'une pierre. Là où les autres femmes irradiaient la présence de leur loup, Nerissa n'irradiait rien. À leurs yeux exacerbés, elle existait à peine. « Pourquoi t'obstines-tu » lui avait demandé sa sœur Lycia ce matin-là, observant Nerissa se préparer avec un mépris à peine dissimulé. « Aucun alpha ne réclamera une sang mêlée. Tu fais perdre son temps et son argent à papa. Peut-être que quelqu'un sera assez désespéré, » avait répondu Nerissa d'une voix calme.
Lycia avait ri. Assez désespérés pour s'accoupler avec une coquille vide, ce serait cruel de leur faire du mal. Debout sous la lueur vacillante des torches, Nérissa se demandait si sa sœur avait raison. Peut-être aurait-elle dû accepter son sort. Laisser son père la vendre au camp de travail des montagnes du Nord. Au moins là-bas, son absence de loup n'aurait aucune importance. Elle ne serait qu'un corps de plus à briser des pierres jusqu'à la mort. Le commissaire-priseur avança dans la file. 41, 42, 43 autres femmes avant elle. Puis ce serait son tour de se tenir devant la foule et de les voir la transpercer du regard. Son père, Lord Theon Morant, se tenait près du pilier ouest, en pleine négociation avec un homme en habit de marchand. Il prenait des dispositions, probablement pour ce qui se passerait si elle n'était pas choisie. Elle croisa son regard un instant, et la froide satisfaction qui s'y lisait lui retourna l'estomac. Il le voulait. Il l'avait toujours voulu. Depuis la mort de sa mère, Helena, Nérissa était traitée comme une malédiction par sa maison. 46. La voix du commissaire-priseur se rapprocha. Nérissa ferma les yeux. Respire. Survie. Quoi qu'il arrive, tu survivras. 47. Numéro 48. Le commissaire-priseur commença. Les grandes portes de la salle s'ouvrirent avec un fracas de tonnerre. Le silence se fit. Toutes les têtes se tournèrent. Et Nérissa ressentit quelque chose d'inédit. Une pression si intense qu'elle lui fit flancher les genoux. Une présence si écrasante que même les alphas les plus puissants baissèrent les yeux. La puissance. Une puissance ancestrale, pure et sans mélange. Le roi Alpha Keldon de Valdros entra dans la salle des revendications. Il était plus grand que n'importe quel homme que Nérissa ait jamais vu. Large épaule, taille fine, il se déplaçait avec la grâce prédatrice d'un loup sous une apparence humaine. Ses cheveux, noirs comme la nuit, lui tombaient en vagues nonchalantes au-delà du col. Son visage était de ceux que les artistes tentent, en vain, de saisir. Un visage aux traits acérés. Des pommettes saillantes, une mâchoire à couper le souffle. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux argentés, non gris, argentés comme du mercure liquide, comme de la lumière d'étoiles emprisonnée dans la glace. Ses yeux balayèrent la salle d'un regard froid et pénétrant, et partout où il se posait, les loups tremblaient. « Votre Majesté », balbutia le commissaire-priseur, manquant de laisser tomber son registre. « Nous sommes infiniment honorés. Nous ne pensions pas que vous continueriez. » La voix du roi était basse et calme, mais elle résonna dans la salle comme une lame dans la soie. « Oui, bien sûr, votre Majesté, numéro 48, fille de... » Mais le roi n'écoutait pas. Il marchait, se frayant un chemin à travers la foule, tandis que les alphas trébuchaient pour lui laisser la place. Son regard s'était fixé sur quelque chose au fond de l'estrade, sur quelqu'un. Nérissa se figea en réalisant qu'il s'approchait d'elle. Non, c'était impossible. Il ne pouvait même pas la sentir. Personne ne pouvait la sentir. Elle n'était rien, moins que rien, un sang nul, marqué au fer rouge et rejeté. Le roi Alpha s'arrêta net devant elle. Un silence absolu régnait dans le hall. Nérissa sentait son cœur battre la chamade. La tête baissée, elle fixait ses bottes, du cuir précieux, parfaitement ciré, les bottes d'un homme qui régnait sur des royaumes. « Regarde-moi ». Sa voix était douce, presque tendre, mais elle y avait une autorité telle que son corps obéit avant même que son esprit puisse résister. Elle releva la tête. Ses yeux changeants croisèrent les siens, et Nérissa sentit quelque chose se briser en elle. Quelque chose qui dormait depuis si longtemps s'éveilla dans les ténèbres de son âme. Pendant un long moment, ils restèrent immobiles. Aucun d'eux ne respira. Puis le roi Alpha se pencha plus près. Si près qu'elle sentit la chaleur émaner de sa peau et murmura des mots qui ne lui étaient destinés qu'à elle. « Je t'ai trouvé ». Avant qu'elle puisse répondre, avant qu'elle puisse demander ce que ces mots signifiaient, il se redressa et se tourna vers le hall. « Celle-ci ». Sa voix résonna avec une autorité absolue. « Celle-ci m'appartient ». Le chaos qui éclata fut assourdissant. Des voix s'élevèrent, empreintes de choc, d'incrédulité et d'indignation. Les commissaires-priseurs balbutièrent. Les autres alphas,
échangèrent des regards perplexes, et le père de Nérissa se fraya un chemin à travers la foule, le visage déformé par la fureur. « Votre Majesté, attendez. » La voix de Théon perça le brouhaha. « Vous ne comprenez pas ce qu'elle est. Elle est défectueuse, brisée. Elle n'a pas de loup, pas de valeur, pas de... Je sais exactement ce qu'elle est. » Le roi tourna son regard vers Nérissa et vit son père tressaillir comme frappé. « La question est de savoir si vous savez ce que vous avez caché toutes ces années. » Théon pâlit, sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Pour la première fois de sa vie, Nérissa vit de la peur dans les yeux de son père. Que voulait dire le roi? Qu'avait donc caché son père? Avant qu'elle puisse poser la question, Kell lui prit la main. Sa poigne était ferme, mais pas douloureuse, chaude là où elle s'attendait à du froid, et au moment où sa peau toucha la sienne, le frisson qui la parcourut s'intensifia. Quelque chose au plus profond d'elle-même semblait vouloir le rejoindre, se débattant contre des chaînes dont elle ignorait l'existence. « Venez, » dit doucement le roi, « nous avons beaucoup à discuter. » Et tandis qu'il la conduisait hors de la salle d'audience, passant devant la foule qui la dévisageait, son père furieux et sa sœur stupéfaite, Nérissa comprit que sa vie venait de basculer. Elle ignorait encore si ce changement était en bien ou en mal. Le carrosse qui la transporta au palais était unique en son genre. Des sièges de velours doux comme des nuages, des vitres en verre véritable et non en papier huilé, des dorures qui captaient le clair de lune et le diffusaient à l'intérieur comme des étoiles filantes. Assise raide comme un piquet, elle n'osait pas se pencher en arrière, trop consciente de la marque sur son dos et de la facilité avec laquelle le tissu de sa cape pourrait la révéler. Le roi Alpha était assis en face d'elle, l'observant, toujours à l'affût. Ce regard intense ne l'avait pas quitté depuis leur entrée dans le carrosse. « Vous avez peur de moi », constata-t-il. « Ce n'était pas une question. J'ai peur de beaucoup de choses, votre Majesté. » La voix de Nérissa était plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. « Vous n'êtes que le dernier nom sur une très longue liste. » Une lueur traversa son expression. Surprise, amusement. Elle disparut avant qu'elle ne puisse l'identifier. « Vous avez la langue bien pendue pour une femme qui vient d'être achetée aux enchères. »« Réclamée », corrigea Nérissa à voix basse. « Pas achetée. Aucun argent n'a été échangé. Un détail technique peut-être, mais les détails techniques comptent quand on n'a rien d'autre. » Le roi l'observa longuement. Puis, soudain, le coin de ses lèvres se releva. Ce n'était pas vraiment un sourire, mais cela adoucit les traits durs de son visage d'une manière qui fit s'accélérer son pouls. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » murmura-t-il. « À quoi vous attendiez-vous? À quelqu'un de plus brisé. » Son regard se posa sur ses mains, serrées sur ses genoux. « Votre père vous traitait de défectueuse, de bonne à rien. Il disait que vous n'aviez pas de loup. » L'estomac de Nissa se noua. « Il a dit vrai, votre Majesté. Je suis une sang pure, née vide. Je n'ai pas de loup, rien à offrir à une compagne. Si vous cherchez des louveteaux robustes ou une alliance puissante, vous vous trompez lourdement. » Elle attendait le dégoût, le regret, l'inévitable renvoi. Au lieu de cela, le roi se pencha en avant, son regard la transperçant d'une intensité troublante. « Et si je vous disais, dit-il lentement, que votre père a menti ?» Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. « Quoi? Et si je vous disais que vous n'êtes pas vide du tout, que ce que vous portez en vous n'est pas l'absence, mais quelque chose de bien plus rare ?» Sa voix baissa. « Quelque chose qui a été délibérément caché, délibérément emprisonné. » Nissa secoua la tête. « C'est impossible. J'ai été testé, examiné. Tous les guérisseurs de Valdos l'ont confirmé. Les guérisseurs ne peuvent trouver que ce qu'ils cherchent. » La mâchoire du roi se crispa. « Et il y a ceux qui ont tout fait pour que personne ne cherche jamais ce que vous êtes vraiment. » Son esprit s'emballa. C'était absurde. Toute sa vie, on lui avait dit qu'elle n'était rien, moins que rien. Une erreur de la nature, un fardeau pour sa famille, une tache sur la lignée de son père. Et maintenant, ce roi, cet étranger d'une puissance inouïe, lui disait que tout cela n'était que mensonge. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi cacher une chose pareille ? Parce qu'il la craignait.
les yeux de qu'elle brillèrent au clair de lune. Parce que ce qui sommeille en vous est dangereux, puissant, une puissance capable d'ébranler des royaumes entiers. Elle se réveilla. Nérissa le fixa du regard. Le sang lui monta aux veines. Ses paumes étaient moites. Et au fond d'elle, cette étrange sensation d'agitation s'était intensifiée, presque douloureuse maintenant, comme si quelque chose cherchait à s'échapper d'une cage. « Je ne vous crois pas, dit-elle. Mais même en parlant, le doute s'insinuait dans sa voix. Vous comprendrez. Le roi se rassit. Avec le temps, vous comprendrez tout. Mais pour l'instant, sachez ceci. Il marqua une pause, son expression redevenant froide et royale. Je vous cherche depuis 3 ans, non par amour, non par besoin de compagnie, mais par nécessité. Une prophétie est inscrite dans mon sang, et vous êtes la clé de son accomplissement. La calèche ralentit et passa devant la fenêtre. Nérissa aperçut le palais se dresser sur le ciel nocturne. Des tours de pierre noire et des flèches d'argent, à la fois magnifiques et terrifiantes. « Quelle prophétie ?» demanda-t-elle. « Que voulez-vous de moi ?» Le roi la regarda droit dans les yeux. « Je veux que vous soyez ma reine, que vous vous unissiez à moi et portiez mes héritiers, que vous vous teniez à mes côtés, devant le royaume, et accomplissiez le destin écrit bien avant notre naissance. » La gorge de Nérissa se serra et, en retour, il lui promit protection, richesse, un pouvoir inimaginable. Sa voix était neutre, péremptoire. « Vous ne manquerez de rien, vous serez intouchable, personne ne vous marquera plus jamais, ne vous vendra plus jamais, ne vous traitera plus jamais comme une moins que rien. » Cela ressemblait à un rêve. Trop parfait, trop facile. « Quel est le prix à payer ?» demanda Nissa d'une voix douce. « Il y a toujours un prix à payer. » Le roi garda le silence un long moment. Puis il parla, et sa voix était plus froide qu'un vent d'hiver. « Le prix à payer est le suivant. Je vous donnerai tout ce dont vous pourriez avoir besoin, mais je ne vous donnerai pas mon cœur. » Son regard était impénétrable. « Je ne peux pas vous aimer. Je ne me permettrai pas de vous aimer. Nous serons partenaires dans le devoir, rien de plus. » Ce mot aurait dû la blesser. Au lieu de cela, Nérissa ressentit une sorte de soulagement. « Vous voulez un contrat ?» dit-elle. « Pas un mariage ?»« Si. Aucune attente d'affection, aucune prétention d'attention, rien. » Nissa considérait cela comme une vie sans amour, mais aussi sans cruauté, une sécurité sans sentiment. C'était plus que ce qu'on lui avait jamais proposé. « Alors j'accepte, » dit-elle. Le roi cligna des yeux. Un instant, une expression qui aurait pu être de la confusion traversa son visage. « Vous acceptez, comme ça. Vous ne souhaitez pas négocier, exiger davantage. Que pourrais-je exiger de plus ?» Nérissa soutint son regard. « Vous offrez la liberté loin de mon père, la protection d'un monde qui ne m'a jamais considéré que comme sans valeur. Une couronne, aussi vaine soit-elle. » Elle secoua légèrement la tête. « On m'a répété toute ma vie que je ne méritais rien. Votre offre dépasse déjà tout ce que j'ai osé espérer. » Le roi la fixa longuement, et dans ses yeux, Nérissa perçut quelque chose d'indéfinissable, une sorte de douleur. « Vous méritez bien plus que cela, » dit-il doucement, « mais je ne peux vous l'offrir. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la portière du carrosse s'ouvrit. Un serviteur s'inclina profondément. « Votre Majesté, Madame, bienvenue au palais de Valdos. » Nissa sortit dans l'air froid de la nuit, le regard levé vers les flèches vertigineuses qui allaient devenir sa prison ou son salut. Elle l'ignorait encore. Le mariage eut lieu 3 jours plus tard, dans la grande cathédrale de Trinmore. Nissa avait à peine dormi. Les nuits au palais avaient été rythmées par les essayages et les préparatifs, les serviteurs qui évitaient son regard et les chuchotements qui la suivaient dans chaque couloir. Est-il vrai qu'elle n'a pas de loup? Le roi doit être désespéré. Peut-être est-il devenu fou. Debout dans l'antichambre de la cathédrale, Nérissa tenta de calmer sa respiration. La robe qu'on lui avait donnée était magnifique. De la soie crème brodée de fils d'argent, elle épousait parfaitement ses formes. Mais on lui avait permis de garder le dos nu, comme elle l'avait demandé. Personne ne verrait aujourd'hui la marque qui lui servait de sceau magique. Un maigre réconfort. Un coup à la porte la fit sursauter. « Entrez !» lança-t-elle. La porte s'ouvrit sur un visage inattendu.
Sa sœur Lycia, vêtue de lilas pâle, l'expression indéchiffrable. Alors c'est vrai. Lycia entra et referma la porte derrière elle. Tu as réussi à piéger un roi. Je n'ai piégé personne. Nérissa se retourna vers le miroir. Il m'a choisi. Il a choisi une sang pure. Lycia rit, mais son rire était froid. Soit il est fou, soit il sait quelque chose que nous ignorons. Nérissa repensa aux paroles du roi dans la calèche. Ton père a menti. Ce qui sommeille en toi est dangereux, peut-être toutes les deux, dit-elle doucement. Lycia s'approcha, son reflet apparaissant à côté de celui de Nissa dans le miroir. Elles ne se ressemblaient en rien. Lycia avait hérité de la beauté dorée de leur mère, Helena. Narissa, elle, n'avait rien hérité. Cheveux bruns ordinaires, yeux gris, traits sans intérêt. « Fais attention, ma sœur, » murmura Lysia. « Père est furieux. Il complote déjà. Il ne te laissera pas le surpasser. » Nérissa se raidit. « Que peut-il faire ? Je serai reine. Tu seras une reine que personne ne respectera. Une sang pure sur un trône. Une honte pour la couronne. » Le regard de Lycia croisa le sien dans le miroir. « Et quand le roi comprendra qui tu es vraiment, quand il verra la marque sur ton dos et comprendra ce que tu as caché, il a accepté de ne jamais la voir. » Les sourcils de Lycia se levèrent. « Il quoi ? » « Le roi a accepté que personne ne voie jamais mon dos. Cela faisait partie de notre accord. » Un instant, une véritable surprise traversa le visage de Lycia. « Il sait, à propos de la marque, il sait que je souhaite garder quelque chose secret. Il respecte ce souhait. » Lycia la fixa longuement. Puis elle secoua lentement la tête. « Soit tu es très chanceuse, soit tu es très malchanceuse. Je n'arrive pas à me décider. » Les cloches de la cathédrale se mirent à sonner. Narissa se redressa. Nous le saurons bien assez tôt. La cathédrale était pleine à craquer. Chaque maison noble de Valdos avait envoyé des représentants. Des dignitaires étrangers se tenaient au balcon supérieur, et le peuple avait envahi les rues alentours, impatient d'apercevoir sa mystérieuse nouvelle reine. Narissa descendit seule la longue nef. Pas de père pour la conduire à l'autel. Elle avait refusé cet honneur, et le roi avait soutenu sa décision sans hésiter. Encore une petite faveur. Chaque pas lui semblait une épreuve. Elle avait l'impression de marcher dans l'eau. Elle sentait le poids de 1000 marches peser sur sa peau. Des murmures circulaient dans la foule, comme le vent dans les feuilles mortes. Elle a l'air ordinaire. Aucune présence de loup. À quoi pensait-il ? Mais Narissa garda les yeux fixés sur l'autel, sur l'homme qui attendait là. Le roi Alpha qu'elle donne se tenait là. Vêtu d'un costume noir et argent aux broderies raffinées, illuminé par la lueur des bougies, ses cheveux noirs, tirés en arrière, dégageaient son visage anguleux, révélant des traits fins et un regard intense. Ce regard la suivit du regard jusqu'à l'autel, une intensité qui fit battre son cœur plus fort. Il était beau, d'une beauté à couper le souffle, irréel, et pourtant, il ne l'aimerait jamais. Nérissa atteignit l'autel et prit place à ses côtés. Le prêtre commença à parler, sa voix résonnant dans l'espace clos. Elle entendait à peine les mots. Trop consciente de la présence du roi à ses côtés, trop consciente de la chaleur qui émanait de lui, si différente de la froideur qu'elle avait anticipée, elle l'entendait. « Kilden, roi Alpha de Valdos, acceptez-vous cette femme comme épouse, reine, partenaire en tout ?» Oui. Sa voix était posée, impassible, exactement comme elle l'avait imaginé. « Et vous, Nérissa de la maison Moran, acceptez-vous cet homme comme époux, roi, partenaire en tout ?» Oui. Le prêtre sourit. « Alors, par l'autorité qui m'est conférée, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez sceller le lien. » Lors des cérémonies traditionnelles, c'était le moment où l'alpha marquait sa compagne, la mordait au cou, la revendiquait publiquement. Mais Kellen avait accepté autre chose. Il se tourna vers elle, et le cœur de Nérissa s'emballa lorsqu'il prit sa main. Ses doigts étaient chauds lorsqu'ils s'entrelacèrent aux siens, forts et fermes. « Je te revendique, dit-il, sa voix résonnant dans la cathédrale. Comme ma reine, comme ma partenaire, comme mienne. » Nérissa déglutit difficilement. « Je te revendique comme mon roi, comme mon partenaire, comme mienne. »
Quelque chose pulsa entre eux, une étincelle de connexion qui la fit haleter. Au plus profond d'elle-même, cette force latente se réveilla, se tendant vers lui comme une fleur vers la lumière du soleil. La foule éclata en applaudissements, mais Nérissa les entendit à peine. Elle fixait son mari, observant le bref éclair de surprise dans son expression qui suggérait qu'il l'avait ressenti lui aussi. « Qu'est-ce que c'était » se demanda-t-elle. « Que m'arrive-t-il » Avant qu'elle puisse réfléchir davantage, Kellen porta sa main à ses lèvres. Le baiser. La cérémonie fut brève et formelle. Sa bouche était chaude contre ses jointures, et lorsqu'il releva la tête, il y eut dans son expression quelque chose qu'elle ne put déchiffrer. « Bien joué », murmura-t-il si bas qu'elle seule put l'entendre. Le plus dur est passé. Mais tandis qu'il se tournait vers la foule en liesse, tandis qu'il regagnait l'allée en tant que roi et reine, Nérissa ne pouvait se défaire de l'impression que le plus dur restait à venir. Le festin qui suivit fut accablant. Trop de visages, trop de noms, trop de nobles qui la regardaient avec un mépris à peine voilé. Nérissa était assise à côté du roi, à la table d'honneur, picorant des mets qu'elle ne pouvait même pas goûter. Elle l'observait interagir avec ses sujets, confiant, maître de lui, totalement inaccessible. Pas une seule fois, il ne la regarda autrement que par une politesse polie. « C'est ta vie maintenant !» se répéta-t-elle. Cette distance, cette froideur, tu l'as acceptée. Elle attrapa son verre de vin lorsqu'une voix se fit entendre derrière elle. « Ma chère fille, je suis si fière. » Le sang de Nérissa se mit à battre la chamade. Théon contourna la table et s'inclina profondément devant le roi, un sourire qui ne lui atteignait pas les yeux. « Votre Majesté, je tenais à vous féliciter personnellement. Vous avez fait un choix intéressant pour une reine. » L'expression de Kell demeura impassible. « Lord Morant, je me demandais quand vous viendriez me voir. Un père se doit de souhaiter du bonheur à sa fille le jour de son mariage. » Le regard de Théron glissa vers Nérissa, et elle vit la haine brûler sous son masque aimable. « J'avoue être surprise de la tournure des événements. Ma fille m'a toujours déçue. »« Vraiment ?» demanda Kell d'une voix douce. « Je la trouve tout à fait remarquable. » Son sourire s'effaça. « Remarquable ? Oui, bien sûr, Votre Majesté. » Il se pencha vers Nérissa, sa voix baissant jusqu'à un murmure qu'elle seule pouvait entendre. « Ne crois-tu pas que cette couronne te protégera, jeune fille ? Je sais qui tu es, ce que tu caches. » Et lorsque le roi découvrira la vérité sur sa nouvelle reine, son sourire s'élargit. Disons simplement que même les rois savent se débarrasser des situations embarrassantes. Avant que Nérissa ne puisse répondre, la main de Kell se referma sur la sienne. « Seigneur Morant. » La voix du roi était glaciale. « Vous êtes congédié. » Il resta impassible. « Votre Majesté. » Je me suis contenté de dire « Vous êtes congédié. Éloignez-vous de ma vue avant que je ne vous chasse définitivement de ce château. » Le silence se fit dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers Tronon qui reculait. Son visage se tordit d'humiliation et de fureur. Il s'inclina raide et disparut dans la foule. Nérissa fixa son mari. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. Il te menaçait. Keldon avait la mâchoire serrée dans ma salle, à ma table, le jour de mon mariage. » Leurs regards se croisèrent, et un instant, elle crut apercevoir une flamme féroce au fond d'eux. « Personne ne menace ce qui m'appartient. » La possessivité dans sa voix lui fit parcourir un frisson, non pas de la peur, mais tout autre chose. « Je croyais que tu ne tenais pas à moi, » dit-elle doucement. « C'est le cas. » Son visage se ferma brusquement. « Mais tu es ma reine maintenant. Une insulte à ton égard est une insulte à mon égard. Ce n'est que politique. » Il lâcha sa main et se détourna, saluant déjà le noble suivant. Mais Nérissa l'avait vu. Un instant, elle avait vu une fissure dans cette façade de glace, et elle n'arrêtait pas de penser à ce qui pouvait se cacher en dessous. Les appartements de la reine étaient plus vastes que toute la maison où Nérissa avait grandi. Des rideaux de soie encadraient des fenêtres qui s'étendaient du sol au plafond. Un feu crépitait dans une cheminée assez grande pour qu'on puisse s'y tenir debout. Et le lit. Mon Dieu, ce lit aurait pu accueillir 10 personnes confortablement. Nérissa se tenait au milieu de la pièce, sa robe de mariée lui paraissant soudain une cage.
Les serviteurs l'avaient laissée seule pour se préparer. Ils lui avaient proposé de l'aider à se déshabiller, à se baigner, à se préparer pour la suite. Elle avait refusé tout. L'idée que quelqu'un puisse voir son dos, voir la marque qui scellait son pouvoir, lui retournait l'estomac, rongé par une honte ancienne et familière. Alors elle restait seule, le cœur battant la chamade, attendant son époux. Son époux, le roi Alpha, un homme qui lui avait tout promis, sauf la seule chose qui aurait pu rendre la situation supportable. Un coup à la porte la fit sursauter. « Entrez », dit-elle, surprise de la stabilité de sa voix. La porte s'ouvrit, et qu'Hélène entra. Il s'était changé après sa cérémonie de mariage. Ses vêtements avaient changé. Fini les broderies d'argent et les lourds tissus. Il portait désormais du noir simple, une chemise ample déboutonnée au col et un pantalon sombre. Ses pieds nus touchaient le sol de pierre. Il ressemblait moins à un roi qu'à un homme. D'une certaine manière, cela rendait la situation plus terrifiante encore. « Vous êtes toujours habillé », remarqua-t-il en refermant la porte derrière lui. La gorge de Nérissa se serra. Je n'étais pas certaine du protocole. Une lueur passa dans son regard. Un protocole pour ça? Elle fit un geste vague entre eux. Je n'ai jamais, enfin, je ne sais pas ce que vous attendez de moi. La compréhension se dessina sur son visage. Vous n'avez jamais été avec un homme. Ce n'était pas une question, mais elle répondit tout de même. Non. Qui voudrait d'une sang pure? Le mot plana entre eux comme une lame. Qu'Hélène s'approcha, sans menacer, prudemment, comme s'il approchait un animal sauvage qu'il ne voulait pas effrayer. Nous devons sceller le lien, dit-il doucement. Pour la prophétie, pour le royaume, mais je ne vous forcerai pas. Si vous avez besoin de temps, non. Nérissa se redressa. J'ai accepté. Je comprends mon devoir. Devoir, répéta-t-il, comme s'il en ressentait l'amertume. Est-ce vraiment ainsi que vous voyez les choses? Comment devrais-je les voir autrement? Vous avez été clair. C'est un contrat, un arrangement. Elle soutint son regard. Je ne suis pas assez naïve pour faire semblant du contraire. Longtemps, il la fixa. Puis il hocha lentement la tête. Très bien, mais j'ai mes propres conditions pour ce soir. Nérissa se raidit. Quelles conditions? Premièrement, nous éteindrons les lumières. L'obscurité totale. Il marqua une pause. Vous avez quelque chose à cacher. Je ne vous le prendrai pas. Un soulagement si intense la submergea qu'elle faillit vaciller. Merci. Deuxièmement, vous me direz si quoi que ce soit vous cause de la douleur ou de l'inconfort. Immédiatement, sans hésiter, elle acquiesça. Et troisièmement, sa voix baissa encore. Vous ne feindrez pas. Si vous ne sentez rien, dites-le. Si vous voulez arrêter, dites-le. Je n'ai aucun intérêt à mentir. Nérissa le dévisagea. Ce roi froid et distant, qui avait juré de ne jamais l'aimer, lui témoignait une considération que personne ne lui avait jamais accordée. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi mon confort vous importe-t-il » Son expression changea, une expression qui ressemblait presque à de la douleur. « Parce que je sais ce que c'est que d'être utilisé sans égard. » Sa mâchoire se crispa. « Je ne ferai pas subir cela à personne. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se dirigea vers la cheminée et éteignit les flammes d'un geste de la main. Puis les bougies. Une à une, les ténèbres envahirent la pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des ombres. Le pouls de Nérissa s'accéléra lorsqu'elle l'entendit s'approcher. Elle ne pouvait plus le voir, seulement sentir sa présence, la chaleur qui émanait de son corps à mesure qu'il se rapprochait. Puis-je? Sa voix venait juste devant elle, tout près, si près. Oui, souffla-t-elle. Ses mains trouvèrent ses épaules, douces, chaudes. Elle s'attendait à de la froideur de sa part, mais son contact était comme le soleil d'été. Ses doigts effleurèrent les bords de sa robe, trouvant les lacets sur ses flancs. « Retourne-toi » murmura-t-il. « Je vais te défaire tes lacets. Je ne regarderai pas. » Elle se retourna, lui présentant son dos. Son souffle était court et haletant, tandis qu'elle le sentait défaire les lacets. Le tissu se desserra autour de son torse, mais il ne le repoussa pas de ses épaules. Au lieu de cela, ses doigts remontèrent le long de sa colonne vertébrale, par-dessus le tissu qui la recouvrait encore. « Il y a quelque chose ici, » dit-il doucement. « Quelque chose que tu crains. » Nérissa ferma les yeux. « Oui. Me diras-tu ce que c'est »
Un jour, peut-être quand je serai prête. Ses mains s'immobilisèrent. Puis, soudain, elle sentit ses lèvres se poser sur sa nuque, juste au-dessus de l'endroit où sa robe dissimulait encore la marque scellée. Le baiser était léger comme une plume, presque respectueux. « Quand tu seras prête », acquiesça-t-il, et pas avant. Quelque chose se brisa en elle. Quelque chose qui était resté figé pendant très longtemps commença lentement à se dégeler. Il la retourna pour qu'elle lui fasse face, et dans l'obscurité, sa bouche trouva la sienne. Le baiser fut d'abord doux, interrogateur. Mais lorsqu'elle répondit, lorsque ses mains se levèrent pour agripper ses épaules, quelque chose changea. Ses bras l'enlacèrent, l'attirant contre lui. Le baiser s'intensifia, devint avide, et Nerissa se sentit submergée par les sensations. C'était bien différent de ce qu'elle avait imaginé, bien différent de cette froide interaction à laquelle elle s'était préparée. C'était le feu. Ils se dirigèrent ensemble vers le lit, se dévêtant au passage. Nerissa lui tournait le dos autant que possible, et fidèle à sa parole, Ken ne chercha jamais à la regarder. Dans l'obscurité, ils étaient égaux, deux corps qui apprenaient à se connaître par le seul toucher. Lorsqu'ils ne firent plus qu'un, la douleur fut présente. Elle s'y attendait, mais il était patient. Si patient, murmurant des mots doux dans ses cheveux, s'immobilisant dès qu'elle se tendait, et attendant qu'elle se détende avant de reprendre ses mouvements. Et peu à peu, la douleur s'estompa. Quelque chose d'autre prit sa place. Une pression croissante, une chaleur grandissante, qui se propagea dans son corps comme une traînée de poudre. Au plus profond de sa poitrine, la flamme emprisonnée réagit violemment, se tendant vers lui, luttant contre ses chaînes. At the peak of their joining, Nerissa cried out, not in pain, in something else entirely, something that felt like breaking apart and being remade all at once. And in that moment, she heard it, a sound that did not come from Kel's throat, a low, rumbling growl that seemed to rise from somewhere beneath his skin. Shadows flickered at the edges of her vision despite the darkness. Then it was gone. Kellen went rigid above her, his breath ragged, his body trembling. What was that? Nerissa whispered. For a long moment he did not answer. When he finally spoke, his voice was strained. Nothing. It was nothing. He pulled away from her. She heard rustling as he gathered his clothes. Kilden, wait. Sleep. His voice was tight, controlled. I will send servants to attend you in the morning. You are leaving? I must. She heard his footsteps moving toward the door. But before he opened it, he paused. Thank you, he said quietly. For tonight, for your trust. Then he was gone. Nisa lay in the darkness, her body still humming with sensation, her mind racing with questions. What had she heard? What was he hiding? And why did part of her already ache for him to return? He did return. The following night, Nerissa was preparing for bed when a knock came at her door. The same 3 soft raps she had heard before. She opened it to find Kaldin standing in the corridor, his expression unreadable. I came to inquire after your health, he said stiffly. My health is fine, Your Majesty. An awkward pause. Neither of them moved. May I come in? He asked finally. Nerissa stepped aside. Of course. He entered, and she closed the door behind him. For a moment, he simply stood there, looking around the room, as if searching for something to say. I should not have left so abruptly last night. He said it was discourteous. You had your reasons. Nerissa studied him carefully. In the candlelight, she could see shadows beneath his eyes, signs of a sleepless night. Are you well? You look tired. Something flickered across his features. Surprise, perhaps. I am fine. That is what I said. And you did not believe me either. The corner of his mouth twitched almost a smile. You are too observant for your own good, and you are too secretive for yours. They stood facing each other, the air between them thick with unspoken words. The bond, Kildan said slowly. The prophecy requires it to be strengthened. Regular connection,
will ensure it takes root properly. Nerissa raised an eyebrow. Are you asking to bed me again, Your Majesty? Using prophecy as an excuse, he blinked. For a moment, he looked genuinely flustered. That is not because, if you want to be here, she continued, her heart pounding despite her calm voice. You could simply say so. The silence stretched between them. Then Kaylan exhaled slowly. I want to be here, he admitted. The words seemed to cost him something, though I cannot explain why. Then stay, he stayed. And the night that followed was different from the first, less hesitant, more honest. They learned each other in the darkness, hands mapping territory that had been unknown, voices murmuring questions and answers that would never be spoken in daylight. When it was over, Nerissa expected him to leave again. Instead, he lay beside her, his breathing gradually slowing. You may go, she whispered. I know you do not wish to. Be quiet. His arm curled around her waist, pulling her back against his chest. I am tired, and you are warm. She smiled into the darkness. Is that all I am? A source of heat, among other things. Within moments, his breathing evened out. He had fallen asleep. Nerissa lay very still, hardly daring to move, scarcely able to believe what was happening. This cold, distant king, who had sworn never to love her, was holding her as if she were precious, as if she mattered. Do not hope, she warned herself. This is still a contract. He is still a stranger. But her heart refused to listen. The nights became a pattern. Kell would come to her chambers after sunset. Sometimes they would talk first. Sometimes they would fall into each other without words. But always, he would stay until morning. Nerissa found herself looking forward to those nights with an intensity that frightened her. She began to notice things about him, the way he held tension in his shoulders, the small scar beneath his left ear, the sound he made almost like a purr when she ran her fingers through his hair. And other things, darker things. Some nights she would wake to find him trembling beside her, not from cold, from something else. His skin would be slicked with sweat, his jaw clenched, his eyes squeezed shut, as if fighting an invisible battle. Once she caught a glimpse of shadows moving beneath his skin, writhing alive. What haunts you? She asked one night, tracing her fingers along his jaw. What are you fighting? Kildan's eyes opened. In the darkness, they seemed to glow with an inner light. You would not believe me if I told you. Try me. He was silent for a long moment. Then slowly he began to speak. There is something inside me, something that has been passed down through my bloodline for generations. His voice was barely a whisper. An entity, a beast born of shadows. My ancestors made a bargain with dark forces during the Great War. It gave them power beyond imagining. But there was a price. Nerissa's hand stilled against his chest. She could feel his heart beating, strong, steady, and beneath it, something else. A second pulse, darker, hungrier. What price? The beast feeds on emotion. The stronger we feel, the stronger it grows. His jaw tightened. If we allow ourselves to love, truly love, the beast consumes us entirely. We become monsters, shadows given flesh. The words hit her like a physical blow. That is why you cannot love me. That is why I cannot love anyone. His gaze met hers in the darkness. I chose you because I believed you were safe. A null blood with no wolf. Someone I could never truly connect with. Someone who could never reach the part of me where the beast sleeps. Nerissa's throat tightened. But something changed. Everything changed. His hand rose to cup her face. From the moment I touched you in that hall, I felt it. The beast recognized something in you, something it wants. And the more time I spend with you, the stronger that hunger grows. Then perhaps you should stop coming to me. I have tried. His voice broke. Gods help me. I have tried, but I cannot stay away from you. Nissa, you are the first person in my entire life who has made me feel warm.
She kissed him then, fierce and desperate, and full of all the things neither of them could say. They made love that night, with an urgency that left them both shaking. And when it was over, when he held her against his chest, Nisa made a decision. She would find a way to save him, even if it destroyed her in the process. The weeks turned to months. Nerissa began researching in the palace library, searching for any information about the shadow curse. She found fragments, hints, references to prophecies she did not understand. Meanwhile, her bond with Kn deepened. They talked now, not just at night, but during the day. He sought her opinion on matters of state, asked her advice on trade negotiations and border disputes. Listened when she spoke for the first time in her life, Nerissa felt valued, seen not as a null or a burden, but as a partner, an equal. And the presence inside her, the thing that had been caged for so long, grew stronger every day. Sometimes she could almost hear it, a voice at the edge of her consciousness, calling to her, waiting. "Something is awakening in you," Cain said one night, his hand pressed flat against her heart. "I can feel it." The beast can feel it too. What is it? I do not know. His gaze searched her face. But I think it is the key, the reason the prophecy led me to you. What does the prophecy say exactly? Kellen hesitated. It says that when the caged fire meets the bound shadow, either both will be freed or both will be consumed. Nerissa's blood ran cold. Consumed. There is a chance. He stopped, swallowed. There is a chance that instead of breaking the curse, we will make it worse. That the beast will devour us both. Then why risk it? Why search for me at all? His hand slid from her heart to her stomach, rested there with infinite gentleness. Because my bloodline ends with me. I have no brothers, no cousins. If I die without an heir, the curse will not die with me. It will spread, infect others. The beast will find new hosts, and the entire kingdom will fall to shadow. Nerissa stared at him, understanding dawning. You need an heir to contain the curse. I need an heir born of the caged fire, a child who carries both your power and my blood. His eyes met hers, raw and honest, a child strong enough to break what I cannot. And if we are consumed instead, then at least we will have tried. He pulled her close, burying his face in her hair. At least we will have had this. These months with you, this warmth I never thought I would know. Nerissa held him in the darkness and said nothing. But inside, heat flickered in her core, awakening, growing, ready to fight. 3 months into her pregnancy, Nerissa sat in the palace gardens, her hand pressed against her stomach. She was carrying his child. The healer had confirmed it weeks ago. A life was growing inside her, an heir to the throne of Valdos, the fulfillment of the prophecy. She should have been terrified, should have been thinking of curses and shadows, and the possibility of consumption. Instead, she felt joy. Pure, overwhelming, unexpected joy. A child, her child. Something she had never dared to dream of. You look pleased with yourself. Nerissa looked up to find Licia approaching. Her sister had been a frequent visitor to the palace over the past months. At first, hostile, then curious. Now something approaching civil. I have news, Nisa said carefully. Good news, I think. Licia sat beside her on the stone bench. You are pregnant. Nerissa blinked. How did you know? You have been glowing for weeks, and you have not touched wine in a month. Licia shrugged. I am observant. You disapprove. I am concerned. Licia's expression was uncharacteristically serious. Father has been asking questions about you, about the king, about whatever prophecy you are supposedly fulfilling. Nerissa tensed. What kind of questions? The dangerous kind. Licia met her eyes. Be careful, sister. Whatever you have become to the king, whatever power is awakening in you, Father sees it as a threat, and he does not react well to threats. Before Nerissa could respond,
A servant appeared, bowing low. "Your Majesty, the king requests your presence in his study." Nerissa rose, her blood suddenly rushing. "Now immediately, your Majesty." She exchanged a look with Lycia, then followed the servant into the palace. She found Kn standing by the window, staring out at the gardens. He turned when she entered, and Nyssa saw immediately that something was different. He was pale, paler than usual, and the shadows beneath his eyes had deepened into bruises. "You know," he said quietly, not a question. "I know." Nyssa moved toward him. "The healer confirmed it this morning. Are you well? Is the child?" "We are both fine." She took his hands, alarmed by how cold they felt. "Killed, what is wrong? You look. The beast is stronger." His voice was strained. "Since I found out about the child, it has been restless, hungry. It can sense what is growing inside you." Fear curled in Nerissa's stomach. "What does that mean?" "I do not know." He pulled her into his arms, holding her tightly. "I do not know anything anymore. I only know that I cannot lose you, either of you." She clung to him, feeling his heart pound against her chest, feeling the second pulse beneath it. "Darker, faster. We will find a way," she whispered. "We will break this curse. How can you be so certain?" "Because I refuse to accept any other outcome." She pulled back to look at him. "You found me, Ken. After 3 years of searching, against all odds, we were meant to be here together. I have to believe that means something." His eyes searched her face, and in them she saw something she had never seen before. Hope. Time passed. The pregnancy progressed. Nerissa grew larger, and the presence inside her grew stronger. She could feel it now, awake and aware. Not a wolf, something else entirely, something ancient and fierce, and full of fire. The night the child came, Nerissa screamed herself hoarse. The labor was brutal, agonizing, lasting hours that felt like days. But through it all, Kellin stayed by her side, holding her hand, his face white with fear. And finally, a cry filled the room. "A daughter," the midwife announced, holding up a squalling infant with dark hair and silvered eyes. "Healthy, perfect daughter," Nerissa wept as she took the baby in her arms. "So small, so perfect, so impossible." "She is beautiful," Kell breathed, his voice thick with emotion. He reached out, his finger tracing the baby's cheek with infinite gentleness. "What shall we name her?" "Serena," Nerissa said. The name came to her without thinking. It means little fire. Serena. Kildan smiled, and it transformed his entire face, made him look young and open and full of wonder. "It is perfect. She is perfect." But even as he spoke, Nerissa saw his hand trembling, saw the shadows moving beneath his skin. "Caen," she whispered, "what is happening to you?" His smile faded. "Nothing. I am fine. Do not lie to me. Not now. Not after everything." He closed his eyes. When he opened them again, they were filled with pain. "The beast," he said quietly. "It is growing stronger. Feeding on what? On this." His hand gestured between them. At the baby, at her, at everything they had built together, on how much I feel, how much I tease. He stopped, shook his head. "It does not matter. It matters to me." Nerissa caught his hand, pressed it against her heart. "Tell me what you are feeling, please." For a long moment, he said nothing. Then, in a voice barely above a whisper, he spoke. "I love you." The words hung in the air like a held breath. "I have tried not to. Gods know I have tried. But you are everything, Nerissa. You and this child, my entire world." His eyes met hers bright with unshed tears. "I love you. I love our daughter. And I am terrified that loving you will destroy us all." Nerissa stared at him, her heart overflowing with everything she had been holding back for months. "I love you too," she breathed.
I have loved you for so long." She never finished the sentence. Kellen's hand flew to his chest. His eyes went wide. A sound tore from his throat, half scream, half growl, inhuman and terrible. The shadows beneath his skin exploded outward. Dark tendrils erupted from his body, writhing like living things. His eyes flickered, turning black, then silver again, then black. His whole body convulsed. "Cayenne!" Nerissa screamed, but he could not hear her. He had collapsed to his knees, clawing at his own chest, as if trying to tear something out from inside. "The beast," he gasped. "It is breaking free. Run! Take Serena and run!" Nerissa clutched her daughter to her chest, frozen with terror. And then, with one final agonizing cry, Kilden's eyes went completely black. The shadows swallowed him whole. The shadows had taken him. Nissa stood frozen, clutching Serenia to her chest, as the darkness that had consumed Kelton began to take shape. It rose from where he had fallen, a towering mass of writhing shadows, with eyes like burning embers. The beast. Run. The voice that emerged was Kelvin's, but distorted, broken, as if he were screaming from the bottom of a well. "Nerissa, take our daughter and run." But she could not move, could not breathe, could not do anything but stare at the nightmare before her. Guards burst through the door, swords drawn. The beast turned toward them, and with one sweep of a shadowy limb, sent them crashing against the walls. "Cain," Nerissa whispered. "Fight it. Please come back to me." The ember eyes fixed on her. For just a moment, they flickered silver. "I cannot." His voice was fading, drowning beneath something darker. "The love it fed too long. I am lost." "No." Nerissa stepped forward, ignoring every instinct, screaming at her to flee. "You are not lost. You are mine, my husband, my king, my mate." The beast roared. The sound shook the walls, cracked the windows, and sent servants screaming through the corridors. But Nerissa did not flinch. "You found me," she said, her voice steady despite the terror clawing at her heart. 3 years you searched against all odds, and you found me." She took another step closer. "Now, let me find you." The shadows writhed. The ember eyes flickered again. And then, from deep within the darkness, a voice emerged. Not Cain's, something older, something hungry. "He is ours now," the beast hissed. "He gave himself to us the moment he admitted love. There is no saving him. There is only feeding. Then feed on me instead." The words left her mouth before she could stop them. The beast went still. "What? You want emotion? You want something to devour?" Nerissa's heart was pounding so hard she could barely hear herself speak. "Then take me. Take whatever power is inside me, but let him go." The beast laughed. The sound was terrible, like breaking bones and dying screams. "You think yourself worthy? A null blood? An empty shell? I am not empty." Nerissa's voice rose. "I have never been empty. There is something inside me, something that has been caged since I was a child. Something you want." The ember eyes narrowed. "How do you know this?" "Because Kelden told me. Because the prophecy speaks of caged fire meeting bound shadow." She lifted her chin. "I am the caged fire, and I am offering myself to you." For a long moment, nothing happened. Then the shadows began to shift, to part revealing a shape at their center. Kilden. He was suspended in the darkness. His body limp, his skin gray, his eyes closed, but he was still there, still breathing. "If you truly wish to save him," the beast purred, "then show us what you are. Break your cage. Let your fire free. I do not know how." "Then he dies." The shadows began to close around Cain once more, "and we will take your daughter next." "No." The scream tore from Nerissa's throat, with a force that surprised her, and with it came something else. A heat that started in her chest and spread outward, burning through her veins like liquid fire.
The caged presence inside her, the one that had been stirring for months, suddenly roared to life. Pain exploded through her body. Nerissa collapsed to her knees, still clutching Serenia, as fire erupted from her skin. Real fire. Golden flames that danced along her arms, her shoulders, her back. The brand on her back began to burn, not with pain, with recognition. The seal was cracking. "What is this?" The beast recoiled. "What are you?" Nerissa looked up, and she knew her eyes were no longer gray. They were burning gold. "I am the caged fire," she said, "and I am done being caged." But even as the flames grew stronger, even as the beast shrieked in fury, Nissa felt herself weakening. The fire was consuming her, burning through her body faster than she could control. She was dying. "No," she whispered, looking down at Serenia. The baby was unharmed, protected by some instinct Nerissa did not understand. But she would not be protected for long. "No! I need more time! I need to save him. I need to save her." The world began to fade. The flames flickered, and as darkness crept into the edges of her vision, Nerissa heard the beast laughing. Caged fire indeed, it mocked. Caged and extinguished. You cannot save anyone. You do not even know what you are. Then everything went black. Nerissa woke to the sound of weeping. She was lying on something soft, a bed, the familiar bed in her chambers. For a moment, she thought it had all been a nightmare. The beast, the shadows, the fire. Then, she heard the voice. "She is dying, my lady." The strain of whatever she did. Her body cannot sustain it. There must be something. Lycia's voice broken with desperation. Some healer, some witch, someone who can help her. The only one who might know is but he would never help. Not after what he did to her. Who? Her father, Lord Theonorant. Nerissa forced her eyes open. The light was blinding. Everything hurt. But she was alive. Somehow impossibly she was alive. "Ken," she croaked. "Where is the king?" Leah appeared above her, eyes red-rimmed and swollen. "Sister, thank the gods. You have been unconscious for 3 days. 3 days?" Nerissa struggled to sit up. Pain lanced through her body. "Caen, the beast, is he. The shadow creature retreated when you collapsed." Lycia helped her upright. "It did not leave entirely. The king is contained. The court mages have erected barriers around his chambers, but they cannot hold forever. And Serena safe. The nursemaids have been caring for her day and night. She is unharmed." Lycia hesitated. "Sister, what happened to you?" "The fire. I have never seen anything like it." Nerissa looked down at her hands. They looked normal now, but she could still feel it. The fire banked, but not extinguished, waiting in her blood. "I do not fully understand it myself." She met Lycia's eyes, "But I think Father does." Lycia's expression hardened. "Then we go to him. We gawa. You can barely stand. And Father." Lycia's jaw tightened. "I have questions of my own that need answering." The ride to Maureen's estate took most of the day. Nerissa spent it drifting in and out of consciousness, her body still weak from whatever she had done. But her mind was sharp, racing, piecing together fragments she had never understood before. Why her father hated her so completely. Why he had branded her a null blood when she clearly was not. Why he had been so furious when the Alpha King chose her. He knew. He had always known. They arrived at the estate as the sun was setting. Guards tried to stop them at the gate, but one look at Lycia's face sent them scattering. They found Theon in his study, a glass of wine in his hand, staring into the fire. "I wondered when you would come," he said without turning. "The whole kingdom is buzzing with news of the shadow beast and whispers of a queen who burst into flames. You know what I am?" Nerissa's voice was steady despite her weakness. "You have always known." Theron turned. His face was older than she remembered,
lined with age and bitterness. Of course I knew. He took a long drink of wine. I knew from the moment you were born. The flames that erupted in the birthing chamber, the midwife who died trying to contain them. Nerissa's blood went cold. What? You killed her? Theon's eyes were empty of remorse. Your first victim, a woman who had delivered 100 babies incinerated by an infant who could not control her power. That is not I did not. You did. And you would have killed more if I had not acted. He set down his glass. I sought out a powerful witch, paid her a fortune to create a binding seal, the brand on your back, something that would cage your fire permanently. And it worked. For 20 years, it worked. Until the Alpha King chose her, Lycia said quietly, until her power began to awaken. Tyrion nodded. The prophecy. I had heard whispers of it years ago. A shadow-cursed king searching for his caged fire. I thought if I bound her power completely, if I marked her as a null blood, no one would ever look twice at her. He laughed bitterly. I was wrong. Nerissa's hands were shaking. You let me believe I was worthless. You branded me. You let everyone treat me like nothing. Better nothing than a monster. I am not a monster. Are you certain? Theon stepped closer, his eyes cold. You just released power that nearly killed you. The shadow beast retreated because it feared what you might become. And when you lose control again, and you will, how many people will burn? That is not your mother knew. The words stopped Nerissa cold. Helena knew what you were. She wanted to nurture your power, train you to control it. Theron's lip curled. I could not allow that. Lycia's face went white. Father, what did you do? What I had to do. His voice was flat. She would have undone everything, would have set the monster free. So, I removed the threat. The fire in Nerissa's blood surged. You killed her. I protected this family. You murdered our mother. Lycia's scream echoed through the study. For what? To hide your own shame. To pretend you had not sired a fire wielder. To survive. Tyrion roared. Do you have any idea what they do to families who produce unbound elementals? The investigations, the purges. I would have lost everything. So, you killed your wife. Nerissa's voice was ice. Branded your daughter. Let her believe she was nothing for 20 years. All to protect your reputation. To protect this family. There is no family left to protect. Lycia stepped forward, her face contorted with fury. You are a murderer, a liar, and I will see you rot in a cell for what you have done. The laughed. You think anyone will believe you? The word of a fire witch and her desperate sister against a respected lord. They will believe the seal. Everyone turned. A new voice had spoken from the doorway. An old woman stood there leaning on a gnarled cane. Her eyes were sharp and knowing, and power radiated from her like heat from a forge. Who are you? Lycia demanded. The woman smiled. I am Veradis, your grandmother's twin sister, and I have been waiting a very long time for this moment. Varys moved into the room, her cane tapping against the floor with each step. The seal your father commissioned was my creation, she said, her eyes fixed on Nerissa. He came to me in desperation, begging me to bind your power. I refused at first. Fire elementals are rare, precious. To cage such a gift seemed a crime. Then why did you do it? Nerissa asked. Because I saw what would happen if I did not. Veratis's voice softened. I am a seer as well as a witch. I saw visions of you uncontrolled, burning everything you loved. So I created the seal, but I also created a way to break it. She reached into her robes and withdrew a small object, a crystal sphere glowing with inner fire. This contains the key to your binding. I have carried it for 20 years, waiting for the right moment. She placed it in Nerissa's hands. The prophecy spoke of caged fire meeting bound shadow. I believe you have met your shadow,
and now it is time for the fire to be freed. Nerissa stared at the sphere. Warmth pulsed against her palms. Recognition. If I break the seal, she said slowly, I can save Kellen. Perhaps. Your fire and his shadow were always meant to balance each other. That is why the prophecy brought you together. Veratis paused. But there is a risk. If you cannot control the fire, if it consumes you. I know. Nerissa clutched the sphere tightly. I am willing to take that risk. Wait. Licia caught her arm. Sister, you nearly died 3 days ago. If this goes wrong, if I do nothing, Kildon dies. The beast breaks free. Our daughter grows up without parents, in a kingdom consumed by shadows. Nerissa met her sister's eyes. I have to try. Licia stared at her for a long moment. Then slowly she nodded. Then I am coming with you. Behind them, forgotten by everyone, Theon watched his daughters leave, with fury burning in his chest. But his fury turned to fear when 2 royal guards stepped into the study, chains in their hands. O Lord Theron Morant. The captain's voice was cold. By order of Queen Nerissa, you are under arrest for the murder of Lady Helena Morcant and conspiracy against the crown. Theon opened his mouth to protest. The chains silenced him. The palace was in chaos when Nerissa arrived. Servants ran through corridors, their faces white with terror. Guards stood at every intersection, weapons drawn, eyes fixed on the darkness spreading from the king's chambers. The barriers were failing. How long? Nissa demanded of the court mage, who met them at the entrance. Hours at most, Your Majesty. His voice trembled. The beast grows stronger with each passing moment. We cannot contain it much longer. Then lower the barriers. Your Majesty, if we do that, I know what I am asking. Nerissa's voice was calm, steady. Lower them. Let me through. The mage hesitated, then nodded. With a gesture, the magical barriers flickered and faded. The darkness beyond them roiled with hunger. Sister. Licia caught her hand. Are you certain? No. Nerissa looked at her, at this woman who had hated her for years, who was now standing beside her with tears in her eyes. But certainty is a luxury I cannot afford. She stepped forward into the darkness. The shadows swallowed her immediately. For a moment there was nothing. No light, no sound, no sensation except the cold pressing against her from all sides. Then the beast spoke. You returned. Its voice echoed from everywhere and nowhere. Foolish fire. You cannot defeat us. You cannot even control yourself. I do not need to defeat you. Nerissa walked forward into the darkness, following a warmth she could feel in her chest. The bond still there, still connecting her to Cain. I only need to reach him. He is ours now, body and soul. He was mine first. She found him at the center of the darkness, suspended in shadows just as he had been before, but weaker now. Fading, the silver of his eyes barely visible through closed lids. Cain. Nerissa reached for him. I am here. I found you. The shadows lashed at her, trying to drive her back, but she held her ground, the crystal sphere burning in her hand. You think that bauble can save him? The beast laughed. It is nothing but a key, and you are nothing but kindling. Then let me burn. Nerissa shattered the sphere. Fire exploded through her body, not the weak flames she had summoned before. This was an inferno, a supernova of golden light that tore through the darkness like a blade through silk. The beast screamed. The shadows writhed, retreating from the light. But the fire did not stop. It kept growing, kept burning and consuming everything in its path, including her. Nerissa felt herself dissolving, becoming light, becoming flame. The same thing that had nearly killed her before was happening again, only stronger this time, more final. No. Kild's voice cut through the chaos. She felt his hands on her shoulders, his body pressed against hers, his presence anchoring her to reality. Nerissa,
You have to control it. If you let it consume you, I do not know how. Yes, you do. His eyes met hers through the flames. You have been caged your entire life, told that you were nothing, but you were never nothing. You were always fire, strong and beautiful and impossible to contain. His hands cooped her face. Do not let the fire control you. You control it. The flames roared higher. The pain was blinding, but his voice cut through it all. I love you, Nerissa. I love your fire. I love everything you are, and I am not letting you go. Not now, not ever. Something shifted inside her. The fire, wild and ravenous, began to calm, to settle, to recognize her, not as fuel, but as master. Nerissa breathed, and when she opened her eyes, she saw that the darkness was gone. They stood in the ruined chamber, surrounded by scorch marks and shattered stone. The beast had vanished. The shadows had retreated, and Ken was holding her, his eyes clear and bright and free of darkness. You did it, he breathed. You broke the curse. Nerissa looked down at her hands. Golden light still flickered along her skin, but it was gentle now, controlled, a part of her rather than her master. We broke it, she corrected together. He pulled her close and kissed her, not with cold distance or careful restraint, with fire and passion and all the love he had been forced to cage for so long. When they finally parted, both breathless, Nerissa laughed. Your hands are warm. Kelton blinked, then looked down at his own palms. For the first time in his life, heat radiated from his skin instead of cold. The shadow, he whispered, it is gone, truly gone, and it will never return. Veratus stepped into the chamber. Lysia beside her. The old witch was smiling. The prophecy is fulfilled. Caged fire met bound shadow, and both were freed. The curse is broken for you and for all who come after. Nerissa thought of Serena, of their daughter, who would never have to fear a beast in her blood or chains on her soul. It is over, she said. No. Kildon took her hand, pressing it against his heart. It is just beginning. 6 months later, Queen Nerissa stood on the balcony of the palace of Valdos, watching the sunset paint the sky in shades of gold and crimson. Below, the city celebrated. Torches flickered in every window. Music drifted up from the streets. The Festival of Flames, they were calling it. A new holiday marking the day the shadow curse was broken. Strong arms wrapped around her from behind. You are missing the feast, Ken murmured against her hair. I needed a moment. She leaned back against him. It still feels unreal sometimes. All of it. Which part? The curse, the fire, the part where my terrifying queen burned away centuries of darkness with nothing but willpower and love. She laughed. All of it. He turned her in his arms, his gaze soft with an emotion he no longer had to hide. Let me remind you what is real. He kissed her forehead. You are my wife, her nose my queen, her lips my everything. Mama. They turned to see Lysia approaching, Serena squirming in her arms. The baby reached toward Nerissa with chubby hands, her silver-ouched eyes bright with joy. Someone wanted her mother, Lysia said, handing her over. Nerissa cradled her daughter close, breathing in the sweet scent of her. Serena giggled and grabbed a fistful of her hair. She has your fire, Cain observed. I saw sparks in her crib this morning. And your stubbornness, Nerissa countered. She refused to nap for 3 hours. A future queen indeed. They stood together, the three of them, as the last light faded and the stars emerged. Below, the celebration continued. In the dungeons, Theon awaited trial for his crimes. In the academy Veratis had founded, young fire-wielders were learning to control their gifts. And across the kingdom, wolves who had been told they were worthless were discovering that they had value after all. I found you, Kildon said quietly,
echoing the words he had spoken in that crowded auction hall so long ago. Nerissa smiled against his shoulder. And I found you. Neither of them had been searching for love. Both of them had been certain they would never deserve it. But love had found them anyway, and in finding each other, they had set an entire kingdom free. Thank you for listening to this story. Let me know what you thought in the comments. I always read them, and they mean more than you know.